Dr. Frederic Whitehurst është një ndër sinjalizuesit e parë që ka pasur ndikim në ndryshimin e drejtësisë penale në SBA. Whitehurst është ish shkencëtari i FBI-s, i cili kishte ekspozuar praktika të këqija në laboratoret e krimit në FBI, të cilat më vonë kanë rezultuar me ndërmarrjen e reformave të gjëra. Në vitin 1994, ai kishte raportuar shqetësimet e tij brenda institucionit të FBI-s lidhur me ndryshimin e raporteve dhe dëshmive brenda laboratorit të FBI-s, si dhe dhënien e dëshmive para gjykatave në Shtetet e Bashkuara nga ekspertë FBI-s jashtë fushave të ekspertizës së tyre. Kur mbikëqyrësit e tij kishin dështuar të ndërmarrin masa, ai shqetësimet e tij kishte adresuar tek Departamenti i Drejtësisë. Pas kësaj, Dr. Whitehurst ishte ballafaquar me sulme nga FBI, duke kritikuar ashpër denoncimin e tij, duke sulmuar kredibilitetin e tij dhe në fund fare duke e shkarkuar atë. Pas një beteje 10 vjeçare gjyqësore, Departamenti i Inspektoratit të Përgjithshëm kishte ardhur në përfundim se duhet të ndërmerren reforma të mëdha në mënyrën se si funksionojnë laboratorët e FBI-s dhe se ishte vërtetuar se në mbi 90% të rasteve përdorimi i analizave të flokëve ishte jo i saktë. Dr. Whitehurst ishte dëmshpërblyer si sinjalizues në shumën prej $1.166.000 plus $258.580 për shpenzimet e avokatit. Whitehurst më vonë ka themeluar projektin e mjekësisë ligjore në Qendrën Kombëtare të Sinjalizuesve dhe kishte iniciuar ligjin për lirinë e informacionit që ka rezultuar me një hetim në laboratorët e FBI-s, që kishte detyruar FBI-n të rishikojnë 20.000 raste të analizave të flokëve, ndryshim të vendimeve të shpallura më herët e të tjera. I entered the FBI laboratory in 1986. I had spent 4 years before that as a criminal investigator in the field. I was an FBI agent. As I entered the laboratory, I saw that it was not a proper scientific laboratory. For instance, my laboratory reports were changed by one man for 5 years without my knowledge or authorization, and he would go to court and testify. I thought not having proper validated protocols, methods of achieving data was inappropriate, and I raised those issues with my management. A certain level of my management agreed with me, but we didn't do anything. Until 1997, I was actually working in the laboratory, and I wrote over that period of time 237 letters to the U.S. Department of Justice Inspector General. My longest letter with attachments was about 600 pages. Knowing who I am, the response then became harassment. Some issues like the brakes on my car went out twice in 90 days. My house was broken into 5 times, though nothing was stolen. My wife worked at the FBI. The both of us heard harassing comments. I was removed from my area of expertise, which was terrorism investigation, explosive analysis. Oh, well, you know, freedom, again, sir, is not free. Unbeknownst to me, I was a simple scientist who said, I want my work to be good. There were policymakers elsewhere who were saying, this will give us the introduction to overpower the bunker that the FBI has built around it to go in and set precedent for review of the FBI. And they're good people, but just like all of us, they need to be accountable. Someone needs to be able to see what's going on. I think recently we've seen in the news all this turmoil about the FBI. That turmoil is because we can now review the Federal Bureau of Investigation. They are our servant, we are not their subjects. And so I think that came out of Cohen and Colapinto being willing to fight the biggest lion in the zoo. And so I think that was
the main effect of my blowing the whistle. This is what I say to people: I am an American. This is my country.